mawazo. Timu ya watafiti waliowahoji watu walionusurika baada ya kujaribu kujitoa uhai waligundua kwamba watu 28 kati ya 33 hao walikataa kupokea matibabu ya kiakili kwa sababu ya kutokubali hali yao. Asilimia 61 ya washirika hao walikuwa na umri wa kati ya miaka 21 hadi 30. Hii ni dalili kwamba vijana wanapendelea njia mbadala za afua, na inaweza pia kuonyesha kwamba hadhira ya vijana inaweza kukwepa matibabu kutokana na gharama kubwa za matibabu. 5, 6, 7, 8. Kufuatia idadi kubwa ya kesi za vijana waliojitoa uhai, daktari wa afya kiakili Lukoya Atuoli ametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kushirikiana nao ili kufanya mazungumzo ya kisera ambayo yatachochea uhamasisho wa ugonjwa wa kiakili, athari zake na matibabu. Now engaging also in policy dialogues, starting to think about how to change the mental health landscape in Kenya and in East Africa. Beginning with our engagement has been around suicide and suicide prevention. And we are huge advocates for decriminalization of suicide attempts so that people who have suicidal ideation or suicide thoughts can seek help and get help rather than being stigmatized and treated like outcasts. Akiangazia masuala yanayochangia katika visa vya msongo wa mawazo kwa watoto, Daktari Linet Ongeri vile alitoa wito kwa wadau katika sekta ya elimu na Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata usingizi wa kutosha ili kupunguza msongo wa mawazo. Children indeed need even more sleep than adults. Yeah, and for sure the lack of sleep maybe based on the fact that they're being drilled in school, they have to wake up early. You find kindergarten children being needed in schools by 6. It's ridiculous, honestly. Children need a lot more because they need sleep to be able to form to be able to assimilate the information they are getting, to repair whatever damages, to keep getting the connections that they need to get in their brains. So children need a lot more sleep. Peter Mwaura, mmoja wa walionusurika, amesimulia safari yake alivyotaka kujitia kitanzi na usaidizi aliyopokea. I could wake up when I'm hungover. When you go to class, the teacher is telling you that you cannot operate any machinery or you cannot even attend class. And the situation got even more as I was expelled from the school. I had to go home where my dad was not around. My mom also wasn't that much around. I was mostly alone. At that point, I became like an introvert. I didn't want many people around me. I could stay in my own house, smoke, drink. I will even try some medicine. Go to the chemist, buy a diazepam, try and mix it up with the alcohol. After mixing a lot of those medications for my own self and my own sake, that's when depression came in. Depression came in and it was too difficult for me to handle. I was given a psychiatrist where he had to see me twice a week. And that's when he diagnosed me with symptoms of depression, suicidal thoughts. He medicated me some antidepressants, at which those antidepressants weren't the best for me. Now that's when my mom saw this was a very dangerous situation, and I was taken to rehab, which on the course of the rehab I had to run away because it got too... I didn't feel like that's where I belonged. And when I reached home, I just took a rope, found a good tree, kafunga kamba vizuri, and as I was nearly going to kill myself, that's when my mom came in with her car and saw me. I didn't know she had my dad also in the same car. So I was taken and I was closed my hands, and that's when I knew things were not going well for me. Mwaura amewahimiza vijana walio na matatizo ya afya ya kiakili kukubali hali yao na kupokea usaidizi kutoka kwa wataalamu. When I realized I had a problem, the antidepressants, and I accepted myself for who I am and the situation I'm in, that's when things started to get more better for me. I had to accept God, change my lifestyle. I had to go to my up country, Kirinyaga, to stay with my grandmother for like 6 months because I wanted to stay away from the environment here at home. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi.
Na Rais William Ruto ameagiza baadhi ya wizara kutenga 30% na nafasi za ajira kwa vijana wa huduma za kitaifa ya vijana almaarufu NYS. Rais Ruto vilevile ametangaza kuwa serikali itaongeza maradufu idadi ya vijana wanaojiunga na NYS kote nchini ili kuwapa fursa ya kupata ujuzi wa kutoa mchango muhimu kwa maendeleo ya taifa. Alice Diana na taarifa hii kwa kina. Takriban makurutu 11,696 wa NYS wamefuzu kutoka chuo cha mafunzo ya huduma kwa vijana NYS eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru. Rais William Ruto aliongoza hafla hiyo ambayo ni ya 36, ambapo alitangaza kuwa idadi ya vijana wanaojiunga na huduma ya vijana kwa taifa NYS itaongezeka kutoka 10,000 hadi 20,000 kila mwaka. Kulingana na rais, hatua hii inalenga kuimarisha maendeleo ya kitaifa na kuwawezesha vijana nchini kupitia kuimarisha ujuzi na kubuni nafasi za kazi. We want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya as a mechanism of creating sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent and be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country. Katika jitihada za kuhamasisha vijana kujiunga na huduma hiyo, rais alisema wizara zote za serikali zitatenga angalau 30% ya nafasi za ajira kwa vijana wa NYS. Alisema vijana hao wana mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi, huku akiahidi serikali itaendelea kukuza vipaji vyao ili watumie utaalamu wao. Congratulations graduates for your achievement so far. Your contribution to transforming Kenya has already been felt. The nation awaits more with high expectation, which I am confident you will surpass. Katika hafla hiyo, rais aliongeza muda wa kuhudumu wa jopo kazi la kutathmini maslahi ya maafisa wa usalama ili lijumuishe maafisa wa NYS katika mchakato huo. I have also instructed that the task force that is currently undertaking the terms and conditions of service of our policemen and the prisons service members. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the service, the National Youth Service, joins the other disciplined forces in ensuring that the men and women who serve with dedication and commitment and sacrifice are considered in terms of their employment and terms of service. Waziri wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa na gavana wa Nakuru Susan Kihika ni baadhi ya viongozi waliohudhuria hafla hiyo. Allow me to congratulate all the young people graduating today for successful completing the paramilitary training pillar, Heko Nyote. We have seen the level of innovations, we have seen the technical skills that are being taught here, and as a county, Your Excellency, as Nakuru County, I aspire to partner with this institution to help train some of my staff and especially those in enforcement. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Na siasa za kuongezwa kwa karo katika vyuo vikuu imetanda katika hafla kufuzu kwa mahafala katika chuo kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma, ambako wabunge wamedokeza kuwa hawatakubali kuongezwa kwa karo katika vyuo vikuu. Wabunge hao wametoa wito kwa serikali ya Kenya kuingilia kati na kukomesha juhudi za kuongezwa kwa karo katika vyuo vikuu. Ni swala ambalo katibu mkuu katika Wizara ya Elimu kitengo cha vyuo vikuu na utafiti Beatrice Inyagala alitupilia mbali, akidokeza kwa serikali haijatoa amri yoyote ya kuongezwa kwa karo. Several stakeholders may have voiced a need for a fee increment, but the government of Kenya has not pronounced a fee increment.
as a government, we are very confident that the reforms that will be recommended by the Presidential Working Party on education reforms will offer quality, relevant, accessible, and equitable education in a sustainable manner. Sisi kama wabunge na viongozi tunasema poesha hiyo maneno haiwezekani. We want to create an atmosphere that will enable many students to graduate from our universities to get university education. We wish to plead with the Ministry of Education to ensure that more funding is added towards the Higher Education Loans Board so that many more people can be able to access university education. In the ministry, we need to look into, take into account the high cost of living. We need to look into the cost of university education and ensure we bring the university fees down so that many and more students can be able to access university education. Naam, katika jitihada za kumaliza msongamano katika shule upili zilizo na wanafunzi wengi zaidi katika eneo bunge la Thika, kaunti ya Kiambu, shule mpya ya upili imefunguliwa hii leo. Huku kukiwa na uandikishaji wa awali wa wanafunzi 80, shule ya upili ya Jamhuri inatarajia kumaliza msongamano katika shule za upili za Broadways, Kimuchu, shule ya upili ya wasichana ya Thika ambazo tayari zimejaa. Akifungua rasmi shule hiyo, mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a alifichua kuwa taasisi hiyo iliyosajiliwa na vifaa vyote vinavyohitajika ili kurahisisha uendeshaji wake. Baadhi ya wazazi waliozungumza na wanahabari walisema shule hiyo mpya sasa itaendeleza masomo kwa urahisi bila msongamano. Tunaweza omba walimu tuongezewe. Juu hata watoto ni wengi na wako nyumbani na wataendelea na kukuja. Chenye naomba, tafadhali serikali yetu ya Kenya watuongeze walimu kupitia hii shule yetu ya Jamhuri. Walimu ni wadogo kutoka junior secondary, kwa hivyo tunaomba tuongezewe walimu. Kila mwanafunzi, there are 80 of them. Kila mwanafunzi nimempatia 5,000. Hivyo siku ya leo nimeacha 400,000. Tuko pamoja? Sasa kuanzia hii wiki ingine Jamhuri Complex Secondary School tupatiwe walimu wetu wa secondary school. Na gavana wa Garissa Nadhif Jama ameonya kuwa yoyote atakayepatikana akielekeza kwingine chakula cha msaada kilichokusudiwa kusaidia walioathirika na ukame atachukuliwa hatua. Akizungumza mjini Modogashi alipoongoza zoezi la ugawaji wa chakula cha familia zilizoathirika, Jama alitahadharisha wanaoshughulikia shehena hiyo kwamba watawajibika ikiwa kuna ubadhirifu wote. Chakula hicho ambacho kinanufaisha familia 3,000 ni pamoja na mahindi, sukari, chumvi, mafuta kupikia, maziwa, majani ya chai na uji. Onyo hilo linajiri wiki tu moja baada ya gavana huyo kusema kwa serikali inafuatilia kwa makini zoezi zima, akibainisha kuwa swala lolote litakaporipotiwa kuhusiana na upotevu wa chakula litashughulikiwa kwa udhabiti. Hii chakula ambayo leo kaunti yangu inaitoa ni chakula tunatarajia itawatosha hawa watu walioathirika for some time. Tuko na kilo 10 ya maize flour, kilo 10 ya wheat flour, kilo 5 ya sukari, kilo 1 ya chumvi, lita 3 ya cooking oil, 1 box of long life milk, 1 kilogram of tea leaves, 3 kilograms of porridge and 5 kilograms of dates ambayo tunatarajia wao ambao wanafuturu katika wakati wa Ramadhani itawafaa. Bwana DCC, wewe na sub county administrator, our MCA and the other leaders, committee members, naomba hii chakula itolewe vizuri, isiharibiwe, isiibwe wala isiporwe. Kwa sababu mimi najua kwamba kuna watu wengine wamekuwa hodari sana kwa mambo ya kupora chakula ya wamaskini. Na hospitali ya rufaa ya kaunti ya Voi imenufaika na mpango wa Project 47 unaolenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura kote nchini. Akizungumza wakati ukaguzi msaada wa vifaa vya huduma za dharura na kitengo kipya cha ajali na dharura kilichofanywa ukarabati,
Naibu mkuu wa mkoa Christine Kilalo aliwashukuru washirika hao kwa juhudi zao za kujitolea na kuimarisha mifumo ya matibabu ya dharura. Mkurugenzi wa mipango ya wakfu wa dawa za dharura Kenya EMKF Family Nyagaki naye alisema shirika hilo linashirikiana na washirika wengine ili kuhakikisha vituo vya afya hasa vilivyo kando ya barabara kuu vina rasilimali na zinazofaa kutoa huduma za dharura kwa wakati. Tumepata vifaa, tumepata oxygen piping hapa ndani na tumepata pia maelezo ambayo yanasaidia wauguzi wetu, madaktari katika kuelewa watahandle vipi wagonjwa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mgonjwa yote anaingia Moi Referral Hospital kwa sasa atakuwa katika mikono ambayo iko salama kwa sababu hawa wahudumu wetu wamewezeshwa. We've been able to train their emergency department staff on the emergency care course, meaning now they're able to handle any emergency that appears on their door. We've been able to refurbish with partnership from the Polish Aid and Treating with a Mission. We've been able to refurbish their casualty, or rather the emergency department. We've installed a 4-point oxygen manifold. This allows for piping in the emergency department, so no more using of cylinders, one cylinder per patient. Na serikali ya kaunti ya Kitui imetenga kipande cha ardhi cha ekari 2 katika eneo la Manyenyoni, kaunti ya Kitui kwa ajili ya upanuzi wa mahakama za Kitui, huku ukiwa na uhaba mkubwa wa nafasi katika mahakama. Gavana wa kaunti hiyo Julius Malombe anasema kuwa kiwanja hicho kilihifadhiwa mwaka 2016 wakati wa maandalizi ya mpango wa maendeleo wa sehemu PDP wa ardhi ya umma ya Manyenyoni. Alisema kuwa utawala wake utarahisisha mchakato ugawaji wa mahakama ili kuweka njia ya kuweka miundombinu za ziada ya mahakama kwa ajili ya utoaji wa huduma za kimahakama kwa wakazi. The land is 0.8 hectares. That translates to about 2 acres. We have agreed our ministry responsible for lands will put in their performance contract that effort to identify at least half an acre in each of our constituencies and reserve that land for use by the judiciary. Na sasa tuelekee kule kaunti ya Embu ambapo bunge la kaunti hiyo limekashifu kutohusishwa na wenyeji katika ukarabati unaoendelea na uwanja wa Embu na serikali ya kitaifa kwa gharama shilingi milioni 300 kabla ya Juni tarehe 1 sherehe za siku ya madaraka zitakazofanyika katika kaunti hiyo. Mwakilishi wadi mteule Mary Kavinda akizungumza wakati akitoa hoja bungeni ya kumtaka mtendaji huyo kuliangalia swala hilo, alisema ni wananchi wachache tu ndio wameorodheshwa katika mradi huo. Alisema sheria hiyo iko wazi kwani katiba inailazimu serikali kuchukua hatua ili kuhakikisha vijana na wanawake wanapata ajira. Tuna support hiyo project sana, lakini kwa project tunajuanga kuna ka component ambako kana husisha the local community, na the local community wale tungetarajia sana tuwaone wako mbele kwa hiyo mradi ni wamama na vijana, kwa vile tunajua tukigeuza maisha ya wamama, maisha ya vijana, kila mtu atakuwa ameguswa na hiyo maendeleo ambayo italetwa na hiyo kupindua maisha positively. Muhimu ni kwamba tunakubaliana kwamba tunahitaji uwanja na tunahitaji maendeleo, lakini hatutokubali makontrakta kuja kunyanyasa watu wetu. Kwanza uwezi lipa watu wetu shilingi 450. Sasa hii ni mwezi mmoja, vijana wanapiga kelele. Wale wachache ambao wamepata kazi wanapiga kelele kwamba shilingi 450, rates za serikali zinajulikana, shilingi 739. Huyu kontrakta akipewa kazi amelipwa na rates za serikali. Mbona yeye hakija kulipa wafanyikazi na walipa na rates ambazo ziko chini?
Naam, kipindi cha kutambua vipaji miongoni mwa vijana wakati ya umri wa miaka 18 hadi 24 kiitwacho The Raf kitakachopeperushwa kwenye runinga Hope TV kila Jumamosi kinaingia katika kinyang'anyiro cha mwisho hapo kesho Jumamosi Machi tarehe 4, huku washindani 8 wakimenyana katika fainali. Maonyesho haya ya vipaji yalianza Septemba mwaka jana yameshuhudiwa zaidi ya vijana 300 wenye vipaji mbalimbali wakichuana kwa nia zawadi ya shilingi 500,000. Kipindi hicho kitawezesha wote walioshiriki kukuza taaluma zao kutokana na yote ambayo yamefunzwa katika muda wa mashindano hayo. Fainali ya kipindi hicho itapeperushwa moja kwa moja kwa runinga Hope TV na Hope FM kesho kuanzia saa 1 jioni. Joseph J aka Joseph Jeffrey. Congratulations. These two today, we still expect an amazing ministration from you. Na shirika la kimataifa lisilokuwa la kiserikali International Rescue Committee IRC limetoa tahadhari kuwa ukame unaoendelea kushuhudiwa nchini utawaacha Wakenya na hali mbaya zaidi. Kwenye ujumbe wake mwishoni wa Februari, IRC ilitahadharisha kuwa jumla ya watu milioni 5.4 wataumizwa vikali na njaa katika mwezi Machi mpaka Juni mwaka huu, milioni 1.2 wakiwa katika hali mbaya zaidi, kwani hali ya ukame inaendelea kuwa mbaya. Na kuacha na mahojiano ambaye mwanahabari wetu Dickens Luvanda alifanya naye Boniface Odhiambo, afisa wa International Rescue Committee IRC. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Dira TV katika mahojiano ya leo, ambapo leo tuna Boniface Odhiambo ambaye ni afisa kutoka katika shirika la kimataifa la International Rescue Committee. Leo basi akiwa tayari kuzungumzia kuhusu swala la janga la ukame na ukosefu wa mvua na njaa ambayo basi imeendelea kuwataabisha maelfu na mamilioni ya Wakenya humu nchini. Karibu sana bwana Boniface, labda tuelezee tu hali halisi mashinani ama hali halisi katika vijiji katika baadhi ya kaunti humu nchini kuhusu swala la ukame. Asante. Kwa kuzungumza na kuangalia ile hali ya ukame imeathiri sana sana wale wakaaji wa ile vitongoji ambao kumehusika na ukame. Tunaona ya kwamba karibu takriban watu milioni 5.4 ambao wanatarajiwa kuathirika zaidi kati ya mwezi wa Machi hadi mwezi wa June 2023. Na kwa hivyo sasa kama shirika la kimataifa ya International Rescue Committee tunaangaza kwamba tunataka kuhakikisha ya kuwa hawa watu wanapata usaidizi sana sana kwa hali ya chakula, kwa ile hali ya maji na kile hali ya kuhakikisha ya kwamba hao wenyewe wasipoteze yale mali ambayo yako nayo. Sana sana umejua wale ambao wako upande huo ni wafugaji. Wako na ng'ombe na hao mifugaji wao wanataka kuhakikisha ya kuwa wamepata maisha mema na hao ndio wanaweza kuwasaidia kwa maisha ya baadaye. Kwa hivyo ukiangalia kwa hali ya nchi na ile hali ya ukame ambayo imeleta tatizo sana kwa wakati huu ni kuwa watu wengi sana sana wamama, watoto, wale wamama wajawazito wameathirika zaidi kwa sababu hao unapata hawana wale nguvu ya kujitumikia kufanya kazi, na kwa sababu shirika letu linaangamiza ya kuwa tuwashughulikie ili wapate usaidizi. Umesema kwamba ni Wakenya milioni 5.4 ambao wanatarajiwa kuwa na kuathirika na njaa kali kati ya mwezi Machi mpaka Juni 2020. Hiyo ni Kenya kwa ujumla ama pia ni mpaka nje ya Kenya? Hiyo tuangalia Kenya kwa ujumla, na kwa ile upande tunasema Horn of Africa. Ni kwa sababu ukiangalia kwa hiyo takriban na kulingana na ile shirika la National Drought and Management Authority, wale wasimamizi wa kuangalia hali ya anga, kuangalia vile mambo ya ukame kutakuwa hapo mbeleni, wanatupatia hiyo takriban ya Kenya yenyewe. Kwa hiyo takriban ya wale ambao wanaishi Kenya, na kwa kulingana na hiyo ripoti tunaangalia tukishirikiana na wale maserikali ya kimataifa na sana sana ya county, tuone vile tunaweza kuhudumia au wenye ambao tunaangalia kama wataathirika zaidi wakati huo.
sana hiyo ripoti ni sana ni wale ambao wako nchini Kenya. Si Kenya tu pekee ambayo imeathirika na janga la ukame. Mataifa jirani kama vile Sudan Kusini, Somalia, Ethiopia pia za pambana sana na swala la janga la ukame. Ripoti zasema kwamba ni ukame ambao haujashuhudiwa kwa miaka 40 iliyopita. Ni jambo gani ambalo Kenya pamoja na majirani zake hawajafanya ama wanafanya ambalo basi lasababisha ukame huu? Kwa kweli kabisa, ukiangalia vile hali yamekuwa kwa siku zilizopita, ukiangalia wakati huu wanasema hii ni mara ya 6 ya kuona kuwa ile mvua yenye tunapata kwa ile msimu mrefu ile ya mvua, hii itakuwa ya chini zaidi, mara ya 6. Kumaanisha yale tano yaliyopita pia mvua imepatikana ile ya chini kabisa. Kuna ukiangalia ile hali ya kufanya wale ambao wanafanya farming wanategemea sana mvua ili kutengeneza mashamba ili wapate chakula. So ukiangalia Kenya na ile mataifa ambayo ni majirani yao kwa wakati huu, hii mvua yenye tunategemea kufanya ile farming, ile kilimo unapata inakuwa ya chini zaidi na tuwezi kuzilisha zaidi. Na pia angalia hali ya anga. Tunaangalia climate change pia imeathiri sana hali ya kupata chakula. Na hiyo imesababisha watu wengi kuangalia ile hali ya maisha yao ya kupata maji, kufuga wanyama na pia kuangalia zaidi ya maisha na joto imeongezeka. Hizo zote zinaleta changamoto zaidi kuhakikisha kuwa chakula yapatikana ya kutosha. Kwa hivyo hayo hali ya anga na pia kuangalia vile mvua pia imekuwa chini zaidi inasababisha zaidi watu wengi wanaathirika na ukame. Kwa hivyo kuna zoezi ama mipango fulani ambayo IRC yajihusisha nayo ili kuwasaidia baadhi ya familia mashinani. Kweli kabisa, kama International Rescue Committee, lengo letu kuu ni kuhakikisha wale ambao wanaathirika na janga kama hili sana la ukame yamesaidika. Kwa sasa IRC ako na miradi ya kwanza kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika na ukame wamepata usaidizi kulingana na hali ya afya, sana afya ya watoto ambao waathirika zaidi, wale wako chini ya miaka 5. Na pia tunaangalia wamama ambao ambao wanataka wapate usaidizi, sana wale wako wajawazito, wapate hali ya afya mzuri kuhudumiwa. Tulishirikiana na serikali ya kaunti ili kuona kuwa wameshughulikiwa. Na kwa hivyo pia tunafanya elimu kwa jamii ili kuona vile wanaweza pia kujimudu, kwa sababu pia tunaona pia zile maugonjwa kama kolera yazidi, na pia kuhakikisha ile maji yenye wanatumia wanashughulikia ili ikuwe ile maji wakitumia kinyumbani si yanaleta na madhara zaidi. Wanaweza kujisaidia kwa ile hali inaweza kuwasaidia au wenyewe. Na kwa hivyo kama shirika la International Rescue Committee ni lengo letu kuona kuwa tumewasaidia kwa ile wakati ambao wanataka hiyo usaidizi. Kuna mazoea fulani ambayo mataifa mengi, hasa serikali katika mataifa mengi yanayo, Kenya ikiwa mmoja wa serikali hizo, ambapo wakati wa janga fulani, mfano kipindi kama wakati wa janga hili la njaa na ukame, unapata kwa hivyo sasa serikali inatenga mfuko fulani ama hazina fulani ya pesa ili kununua chakula cha msaada, ili kununua maji, kusambaza maeneo hayo. Baada ya muda fulani kutatokea labda mvua, Mwenyezi Mungu atabariki taifa lipate mvua. Baada ya muda huo unapata kwamba kuna mafuriko sasa sehemu hizo, ambazo sasa zaangamiza mifugo na mimea kidogo ambayo basi ilikuwa imeanza kumea kule yote. Mfano kama IRC, kuna hamasa ambayo inaendelea labda mashinani kuhusu ikiwa kweli mvua zitarejea, ni kipi ambacho wakazi hao ama waathiriwa hao wanapaswa kujua ama kufanya ili basi wasiweze kupata janga tena kama lingine? Ni kweli kabisa. Ni kwa vile nimesema hapa awali, kuna ile mafundisho kama shirika la International Rescue Committee yenye tunafanya kwa jamii. Kwa hivi tunatarajia wakati mvua itaanza itakuja,
hiyo wakuwe tayari, ile hiyo maji wanaweza weka ili watumie baadaye, ile wanasema water harvesting. Na pia ukiangalia pia kwa serikali wamefanya juhudi kabisa na kuhakikisha wale wamepata zile tenki, tunasema mobile tanks, yenye unaweza tumia kusanya hayo maji ya kuweka ili waweze kuwasaidia. Ingawa ukiangalia pia hali ya maendeleo upande huo, na kulingana na pia wananchi kujimudu, kunajua serikali ya county ukiangalia pia wameweka ile mikakati ya kuhakikisha wakati mwingine pia wanachimba zile boreholes ili watu wanaweza kuwa pia wanatumia ile maji wakati wa ukame, na pia wakati mwingine pia wanachimba ili waweke ile maji wakati wa ukame kikuja wajisaidie. Ingawa unapata eneo kama hizo watu sana sana ni wale wa pia kufuga wanyama. Sasa hata wakiwa na ile hali wa ukame kukuja, wanarudi penye walikuwa ama wanaenda kutafuta pali pengine. Sasa ile pia hali ya kutembea wakitafuta tuseme nyasi ya mifugo, maji ya mifugo ama maji yanatumia, unapata pia ile maeneo wanaenda hakuna ile mikakati ilishawekwa. So mahitaji tena napata inatokea. Lakini tunaangalia kuelekea mbele kama shirika ambayo inahudumia watu kama na serikali, tutashirikiana kwa hali ya mawaidha, tuone vile tunaweza hudumia na tupunguze hii hali ya ukame isikue kali zaidi kwa jamii. Sehemu hizo ambazo IRC inajihusisha nazo ni sehemu zipi, na labda kwa ujumla kuna idadi ya watu ama Wakenya ambao basi wameweza kuangamia ama kufariki kutokana na baa la njaa tangu kipindi kilipoanza? Kwa vile nilisema kwa wakati huu ile idadi yenye tuko nayo kwa jumla ni watu 4.4 na tunatarajia watu 1,000,000 zaidi kuangamizwa na ukame. Lakini kwa ile eneo yenye IRC inafanya kazi, tukiangalia Turkana County, West Pokot County, Tana River, tukiangalia Garissa County, hayo maeneo yenye tunahudumia saizi kulingana na hali ya ukame, ukiangalia kwa mwaka tunahudumia karibu watu 1,300. Na ukiangalia pia tuna ile tunasema usaidizi ya dharura, emergency response, yenye pia tunapeana kwa wale ambao pengine wanataka maji, wanataka ile tunasema pesa ama ile voucher ya kutumikia ya kujimudu wakati ile wanataka hiyo usaidizi. Na kwa hayo ukiangalia kujumiza zaidi, nile tu mahitaji yenye tunapeana ni kulingana na uwezo wetu na ile support yenye tumepata. Lakini ukiangalia zaidi wale ambao wanahitaji hiyo usaidizi ni wengi zaidi. Na kwa hivyo yale maeneo ambayo tunafanya kazi ni ile tu tunahudumia wale tunaweza kulingana na ile uwezo tuko nayo ya kisirimali. Tunatarajia hapo mbeleni tunaweza pata uwezo zaidi ya kuhudumia. Kwa sasa ushirikiano wenu na serikali kuu na serikali za kaunti zinazaa matunda? Kweli kabisa inazaa matunda. Ukiangalia hata tukienda kufanya ile mafundisho ama tukienda kupata usaidizi, tuko pale na maafisa wa county. Kama wiki jana tulikuwa pale Garissa County, tukakuwa na mkutano mzuri zaidi. County Commissioner alikuwa pale, wale wa county government wenyewe pia walikuwa pale. Tukazungumza, tukaelewana zaidi, tukiendelea kufanya kazi, tushirikiane pamoja. Hivyo pia ukipata uko eneo wa West Pokot, hivyo pia ukiona wakati wa Turkana, ndio kwa sababu ukiona pia sisi tutafuata ile mwelekeo wa serikali, na pia ile akitupatia yale ambayo njia sambamba ya kuhakikisha wale wananchi wetu wamehudumiwa zaidi. Naam, Bwana Boniface, kwa usia wako kwa waathiriwa wa janga la njaa na baa la njaa na Wakenya kwa ujumla kipindi hiki, najua kuna masuala mengi ambayo yanawasibu Wakenya mbali na njaa, usia wako kwa Wakenya? Sisi kama Wakenya tunajua ile hali yenye tuko nayo kwa sasa, ambapo ile wito wetu na pia ile tunaweza omba zaidi ni kuwa kama Wakenya tusaidie wenzetu
ukiona yule ameathirika zaidi, shirika kama la International Rescue Committee wale wako katika mikakati ya mbele zaidi kuhakikisha ya kuwa tumepeana huduma ya dharura ile kwa wale ambao wanahitaji hiyo huduma sana sana ya kupata chakula, kupata maji, na pia tunataka tushirikiane na serikali ya county, national government, tuhakikishe hii jukumu ambalo liko mbele yetu sisi kama Wakenya tumepatia ile usaidizi yenye inafaa, na pia wenzetu wamepata maisha mema, na tukue na nchi yenye iko na watu wako pamoja ambao wanashirikiana kusaidiana wakati wa mahitaji kama huu. Na hiyo ndio wito langu kwa Wakenya na wale wenzetu. Naam, shukrani sana Bwana Boniface kwa kuungana nasi. Asante. Asante sana. Amekuwa ni Bwana Boniface Odhiambo, afisa katika shirika la kimataifa la International Rescue Committee ambalo basi lasaidia waanga ama waathiriwa wa majanga mbalimbali. Jina langu ni Dickens Sulvanda. Kwaheri.